Ahlan wa sahlan na marhaban bikum mpenzi mtazamaji. Basi bila shaka kama unasikiliza sauti hii, shukrani kwa kuchagua runinga Switch. Unanijua hunita Hadi ya Mwasiwa na mtangazaji mwenza katika lugha ishara ni Teresia Washira. Karibu ndani ya Switch ya Dhuhuri ni kujuze kuhusiana na mambo yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari humu nchini na vile vile kimataifa. Na kumbuka unasema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111444111. Vile vile unaweza kulonga nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @SwitchTV Kenya kwenye mtandao wa Twitter, wa Instagram na Facebook vile vile. Na tukingwananga kwenye taarifa zetu ni kwamba baada ya mpiga kura Peter Agoro kuwasilisha ombi mahakamani kutaka kuondolewa kwa mashtaka dhidi ya Kananu aliyekuwa ameteuliwa kama naibu gavana wa kaunti ya Nairobi, sasa bunge la kaunti hii imetangaza kuwa litampiga msasa Kananu ili kuchukua hatamu ya uongozi wa naibu gavana. Aidha, hatua hiyo inatarajiwa kuzima joto la kisiasa ambalo lilikuwa limeanza kushika kasi baada ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kutangaza uchaguzi kufanyika tarehe 18 ya mwezi ujao. Mwanahabari wetu Clifford Ndubi amelivalia njuga swala hili na kutuandalia taarifa ifuatayo. Katika kaunti ya Nairobi tangu mwezi Agosti tarehe 8 mwaka wa 2017, jambo moja ni dhahiri: ubabe na mizozo ya kila mara ya kutaka kudhibiti uongozi wa kaunti hii ambayo ni mojawapo ya kaunti muhimu sana kwenye ugatuzi nchini. Ili kufanya mambo kuwa magumu zaidi ni kuondolewa kwa kesi ya Mwenda mahakamani iliyokuwa imewasilishwa na Peter Agoro, ambaye alidai wakati Mike Sonko alifanya uteuzi huo, mahakama ya ufisadi ilikuwa imempiga marufuku ya muda ya kuendesha operesheni za kaunti hii. Hata chembe moja nje ya sheria. Maji yanapozidi unga kuhusu urithi wa ofisi hii ni siasa zinazokinzana na sheria ya kipengee cha 180 cha katiba kinachoelezea kuwa tume ya uchaguzi imtangaze naibu gavana kama aliyechaguliwa kulingana na sheria. Lakini ujio wa Mwenda unaleta changamoto zipi, na je, sheria inavunjwa? The court order or the lifting of the court order came at a very interesting time. We are in a time where Nairobi experience vacancies in 2 key offices. If Anne is clear today through the vetting by the assembly, the county assembly, and she is sworn in as the deputy governor, it does not mean there is a vacancy in the office of governor, because there is somebody who is constitutionally acting as governor. Katika kile kinachoonekana kama changamoto kubwa kwa tume huru ya mipaka na uchaguzi wanapojipanga kufanya uchaguzi wa tarehe 18 Februari mwezi ujao kulingana na kipengee cha sheria cha mwaka wa 2011, kesi zilizopo mahakamani huenda zikawa kizingiti kwa uchaguzi ujao, ambapo wawaniaji 16 tayari wamejitosa ulingoni, ikiwa ni idadi ya juu kabisa kuwahi kushuhudiwa kwa uchaguzi nchini. Siasa hizi kwa njia moja au nyingine huenda zikaathiri mchakato wa uchaguzi. Because I don't think Nairobi is ready for a by-election, simply because the candidates that I am seeing being offered are not the kind of people we want to see. But either way, what legally could happen is she could get vetted by MCAs, then you have a legal sitting deputy governor, and then automatically she will be governor until 2022. Tume ya uchaguzi inapojipata katika mtafaruku huu, huku bunge la kaunti ya Nairobi likiashiria kumpiga msasa Mwenda kama naibu gavana, swali kuu ni je, hawa wagombea wenza waliokuwa wamepitishwa na tume ya uchaguzi, iwapo uchaguzi utafanyika, huenda kukatokea na mzozo wa uongozi katika kaunti ya Nairobi? The IEBC should have done is to have only governor's candidate, gubernatorial candidate, but not a running mate. In a situation like that, this kind of a by-election does not require somebody to have a running mate. But I understand, right now, that office is also vacant. But you see, the office of deputy governor can be filled by a governor making an appointment. Kaunti ya Nairobi ilijipataje katika mzozo huu wote kutoka Agosti 8 yamkini miaka 3 iliyopita? The original deal
for Sonko was for him to play the politics and have someone else do the running of the county. When his deputy governor left and Sonko refused to appoint a deputy governor, the Jubilee Party and the state had no choice than to create the NMS. Kwa sasa kaunti ya Nairobi inapozidi kuzingirwa na mkanganyiko wa urithi ya ofisi ya gavana na naibu wake, macho yote sasa yapo kwenye washikadau wote ambao wametwikwa majukumu ya kuhakikisha sheria ifuatwe ama ni siasa itatumika kusuluhisha mtafaruku huu. Clifford Ndubi, Switch TV. Naam sana, shukran Clifford Ndubi kwa taarifa hiyo. Na tukisonga mbele ni kwamba huku shule zikifunguliwa nchini wiki hii, wazazi katika shule ya upili ya Upper Hill wanalalamikia kufuatia kuongezwa kwa karo shuleni humo bila kufahamishwa. Hii ni kinyume na masharti yaliyotolewa na Waziri wa Elimu Profesa George Magoha. Juhudi za meza yetu ya habari za kuongea na walimu hazikufua dafu, na licha ya uongozi wa shule hiyo kujaribu kuzuia shughuli hiyo, mwanahabari wetu Robert Ouma alifanikiwa kutuandalia taarifa ifuatayo. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha alitoa amri ya kutokuwepo na ongezeko la karo katika shule zote nchini wakati wanafunzi wakirejea shuleni mwaka huu, lakini katika shule ya upili ya Upper Hill hali ni tofauti. School fees was increased without any communication to the parents. Initially, last time as they opened, we usually pay 17,600 and some coins, but it was pushed to 27,000. Nobody explained to us anything, so we just paid because the students were coming back to do mocks. Sasa ile group ya wazazi yenye kila mtu alikuwa na participate ikablokiwa ikaona only admin scan. Na hiyo ni kazi ya principal, umeelewa? Kwenye barua iliyowasilishwa kwa runinga ya Switch na mmoja wa wakilishi wa wazazi shuleni humo, wazazi katika shule hii wanalalamikia ongezeko la karo na kutokuwepo na waraka maalum unaonyesha kiasi cha karo hitajika. Then unaitisha kitu inaitwa motivation fee. So kama unalipa mshahara, motivation ya nini? Ama unalipa wewe, kama unalipa motivation uende field work. Katika mawasiliano haya ambayo runinga Switch iliweza kupata, wazazi waliojawa na hasira walitaka uongozi wa shule hii kueleza ni kwa nini karo ya shilingi 28,000 iliongezwa kwenye karo ya kawaida ya shilingi 50,000 kila mwaka. No, my son is coming right now at around 3. I don't know whether they'll allow him in or they'll send him back home. But according to me, I've paid everything that is supposed to be paid to this school according to the government fee structure that we were given. Tulipojaribu kupata maoni kutoka kwa wazazi nje ya shule, baadhi ya viongozi wa shule walijaribu kututimua, tukio ambalo lilirekodiwa na kamera iliyofichwa. We had an official WhatsApp group for the parents and the teachers of Form 4. And when this thing came up and the confusion was brought up, it was deactivated by the school. So we could not communicate to them, and therefore as a result we decided to write a letter which we could present to them, and then they look at and see if we can address it. And if you have an issue with the school, they'll never let you go and see the principal. Even getting his telephone number is a problem. Even the teachers, I think, have been scared to death. They can't give you his telephone number. So we are at a loss. Nobody gives guidance to the parents. Things are, it's like it's running on autopilot, this school. So we don't know what we're going to do. Kuwepo na agizo lililotolewa na Profesa George Magoha la kutoruhusu wanahabari kuingia shuleni, hatukupata nafasi yoyote ya kuweza kuzungumza na walimu na uongozi wa shule hii kutokana na jinsi hali ilivyo shuleni humo. Wazazi sasa wanataka malalamishi yao kuangaziwa haraka iwezekanavyo, sio tu na shule bali hata mamlaka husika kwenye serikali. Robert Ouma, runinga Switch. Naam, ni baadhi tu ya changamoto ambazo wazazi wanapitia wakati huu ambapo wanafunzi wamerejea shuleni licha kuwepo kwa janga la corona, changamoto za watu kuachishwa kazi na vile pia kupunguziwa mishahara. Kumbuka unasema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111444111. Tupe maoni yako kuhusu ufunguzi wa shule na changamoto ambazo wazazi wanapitia kufikia sasa. Kwingineko, wakazi wa Pipeline wanalalama kuhusu ongezeko la ajali katika barabara ya Outer Ring eneo la Taj Mall. Na Samuel ana taarifa hiyo kwa kina. Hapa ni eneo la Pipeline mjini Embakasi. Wakazi wa eneo hili wanalalama kuhusu ongezeko la ajali kila uchao,
Wengi unasema kuwa kila siku angalau ajali moja hufanyika eneo hili. Ajali mingi zimetokelezea hapa. Bodaboda wakitaka kuvuka barabara wanagongwa. Hii barabara ni hatari sana. It's very risky. Hata ukiangalia unaona magari, watu na pikipiki venye wanang'ang'ania kuingia kwa pande moja. Baada ya ufunguzi wa shule, wengi wanahofia usalama wa wanafunzi kwani hakuna kivukio cha watu katika eneo hilo. Na hapa kumekuwa kubaya sana sababu walifunga ile barabara ya chini sababu ya reli. Sasa tunashangaa watu watakuwa wanagongwa sababu ya treni yenyewe hata inakujanga mara kwa mara. Tuko na shida, tungeomba usaidizi. This road imekuwa ikiua watu every now and then, hatukosangi accident kwa kila siku. Wafanyabiashara katika eneo hili wanalalamika kuwa biashara zao zinadidimia kwa sababu ya ajali zinazofanyika kila wakati. Watoto saizi wamefungua shule from this side to that side. Hakuna mahali watoto wanaweza vuka, hakuna mahali kuna bumps. So please, we are requesting. Katika barabara hii hakuna matuta ya kasi yanayotumika kudhibiti mwendo. Kama kujitia kitanzi kwa wale wote wanaotumia njia hii kuelekea katika kazi zao na shughuli zao za kila siku katika maeneo haya ya Pipeline. Nikiripotia runinga ya Switch kutoka kaunti ya Nairobi, mimi ni Samuel Namukana. Kwingineko, mtoto wa miaka 6 ameaga dunia huku babake akisalia na majeraha usoni mwake katika kijiji cha Mutaro Gachocho, eneo bunge la Kigumo, kaunti ya Murang'a, baada ya moto kuteketeza nyumba yao bila kusaza chochote. Hii hapa taarifa kamili. Douglas Mwangi Irungu ni mwenye huzuni baada ya kupoteza mwanawe Lilian Wairimu wa miaka 6 aliyechomekea ndani ya nyumba katika mkasa wa moto. Kwenda kuangalia nikakuta moto, nikaingia kuangalia mtoto. Nilisema tu mtoto. Kuna kitu kingine nilikuwa nalilia, nikaenda kuingia nikakutana na moto ikiwa imepambana sana. Kushika mattress. Alafu mama yake akakuja nyumaye. Kanifuruta juu moto ilikuwa tu imeniagusha. Ile moshi ilikuwa mingi sana na singeweza tu kupambana na maneno mengine. Wairimu ambaye aliishi na ulemavu wa akili alikuwa ameachwa nyumbani baada ya ndugu zake kwenda shuleni, huku wazazi wake wakiendeleza biashara yao ya duka iliyo ubavu mwingine wa nyumba hiyo. Aidha, chanzo cha moto bado kimesalia usiku wa giza, huku Douglas akisalia kuuguza majeraha usoni mwake aliyopata akijaribu kumwokoa mwanawe. Lucy Njeri ambaye ni mamake wa Wairimu sasa anawaomba wahisani kuwasaidia, akisalia kudhamini hasara kubwa iliyowaegemea. Tulikuwa na nyumba ya rumu 3 na ingine ya rumu 2 ilikuwa ya duka. Na zote zilichomeka. Hakuna kitu tuliokoa. Tulikuwa na duka ya around 20,000 lakini imechomeka yote. Majirani nao wameiomba serikali ya kaunti kuongeza huduma za zimamoto katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Murang'a ili kunusuru hali wakati mkasa kama huo unapotokea. Tunaomba serikali ya kaunti ya Murang'a, tafadhali leteni magari ya kuzima moto karibu na watu. Kwa sababu ikiwa ni moja na eko Kangali na Kashosho kunatokea moto kama hii, haiwezi kufika bila kuugua. Na hapa hangekuwa ngali karibu, haingefanyika hivyo kwa sababu hii nyumba ilikuwa barabarani ya alama ya nyoka. Huzuni ilitanda zaidi punde tu ndugu wa marehemu waliporejea kutoka shuleni na kupata makao aliyoacha yakiwa yamesimama hayapo tena, na kilichobaki ni wimbi la simanzi ndani ya familia yao. Cedric Oronje, runinga ya Switch. Na mtazamaji, bila shaka ni kisa cha kusikitisha mno. Mwenyezi Mungu awape subra familia hiyo iliyopoteza mwana wao ndani ya mkasa wa moto. Mtazamaji, tunakwenda kwenye pumziko fupi. Tutakaporejea tutakuwa tuna mengi zaidi. Endelea kuzitirisha jumbe zako ndani ya 111 444 111. Usiende mbali.
Swadakta, karibu tena ndani ya Switch ya Dhuhuri. Tuendelee kujuza kuhusiana na mambo yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari. Iwapo hujasema nasi, fanya hivyo ndani ya 111-444-111 kupitia ujumbe mfupi. Na tukisonga mbele kwenye taarifa zetu ni kwamba takriban wakazi 3,000 wanaoishi kaskazini mwa kaunti ya Kajiado hivi sasa hawapokei maji kutoka kwa kampuni inayosimamia huduma za maji na maji taka ya Olelaisa baada ya mabomba ya maji kuharibiwa kutokana na ujenzi wa barabara. Wakazi wa eneo hilo sasa wanalalama juu ya gharama wanaokabiliwa nayo wanaponunua maji kwa sasa, na wanaomba serikali ya kaunti hiyo kuingilia kati ili kuleta suluhu ya haraka. Mwanahabari wetu Harriet Chimea anaarifu zaidi. Inasemekana kuwa maji ni uhai, lakini kwa wakazi 3,000 kutoka kaskazini mwa kaunti ya Kajiado, uhai umekuwa wa gharama kubwa mno. Hii ni baada ya mabomba ya maji ya kampuni ya Olelaisa kuharibiwa kutokana na ujenzi wa barabara inayopitia maeneo ya Embulbul, Ngong na Ongata Rongai. Hivi sasa wakazi wa maeneo hayo wamelazimika kutegemea maji inayouzwa kwa bei ya juu. Aidha, kampuni ya mamlaka ya barabara za vijijini nchini Kenya, KURA, na barabara za mashinani Kenya, KERA, inadaiwa kuharibu mabomba hayo bila kuacha nafasi ya kutengeneza mabomba mapya ya kupitisha maji. Afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Olelaisa inayosimamia maji na maji taka, Dickson Ntaikosa, amesema kuwa tukio hilo limesababisha gharama kuu kwa 30% ya mapato ya mwezi, huku wanaotoa huduma ya maji wakilaumiwa na wakaazi. So I want to appeal to those road agencies, both county and national governments, to rectify that scenario. Dickson amezishauri kampuni hizo za barabara kuwasiliana nao siku za usoni ili kuepuka hasara sawia na hiyo. We had gone from 14 million monthly revenue collection to about 7. That's about 50%. We have used company funds to rehabilitate some of the pipelines, and we are still at almost 70% of our normal revenue collection. Kampuni hiyo hivi sasa inaendeleza jitihada za kuwatafutia wakaazi maji kutoka kwa bwabwa la Kiserian na maeneo mengine mjini ili kuwafaidia wakaazi wanaoishi maeneo ya Kiserian, Ongata Rongai na mengineo. Harriet Chimea, Switch TV. Na serikali ya kaunti ya Kitui imeanza juhudi za kuongeza idadi ya uzalishaji wa asali kupitia mtindo wa kuongeza idadi ya nyuki wanaofugwa. Mfumo huo unahusisha kufugwa kwa nyuki wa kike unajulikana kama Queen Bee. Tayari imewafaidi zaidi ya wakulima wa nyuki 10,000 kwenye kaunti hiyo, huku nyuki mmoja akitarajiwa kutaga mayai kati ya 1,500 hadi 1,800. Aina hiyo ya nyuki, ambayo inasemekana kuwa ni umri mrefu kuliko nyuki wa kawaida, huishi kwa takriban miaka 4, tofauti na muda wa siku 30 hadi 35 ambao ndio umri wa nyuki wa kawaida. Kuna opportunities mingi katika constituency, katika county. Ile Uwezo Fund mtu anaweza pata, anunue mashini yake ya kufanya kazi na afanye kazi kulingana na ile ujuzi amepata. Tunaona kwa hii kitu ambacho tunafanya leo. Na mtazamaji, samahani kwa mchanganyiko huo, tutakuwa tunakuletea taarifa hiyo punde si punde, lakini kwa sasa wakulima wa kahawa kwenye kaunti ya Kiambu wanakadiria hasara kubwa baada ya kahawa yenye thamani ya shilingi takriban milioni 3 kuibwa kutoka kwenye hifadhi ya kampuni inayotengeneza kahawa. Takriban magunia 100 yanadaiwa kupotea kwenye hali inayotatanisha licha ya kuwepo kwa usalama wa hali ya juu, ikiwemo mbwa na mlinzi wanaoshika doria kwenye kampuni hiyo. Kulingana na kamishna wa polisi kaunti ndogo ya Gatundu Kusini, Sylvester Githungo, wezi walipenya kwenye kampuni hiyo kupitia na kukata uzio na kisha kuwafunga walinzi wawili kabla ya kutekeleza wizi huo. Kwa kuamkia leo tulisikia ile inaitwa king'ora. Hao wezi vile kulitendeka, hakuna mtu anaweza kuexplain ama kusema kulienda hivi na hivi, kwa sababu hilo jambo lilifanyika kama saa 10 ya asubuhi. Wakulima tunaomba serikali wakiweza watuandikie policemen
polisi wale ambao wako na bunduki. Tusiwe tunalima alafu kahawa inakuja inaibiwa na hatujui ni nani wanaiba. Huku tukapata kweli kahawa kameenda. Sasa tukashindwa kwani kahawa inaendanga wapi? Na sasa kuuliza serikali watusaidie na waangalie wakulima wa kahawa sana. Ningetaka kusema tunafuatilia tuone kama tunaweza recover hiyo, na DCIO anaendelea na uchunguzi and we hope at the end of the day tutapata mwelekeo kitu gani ilifanyika. Wafanyabiashara mjini Webuye wametoa wito kwa serikali ya kaunti ya Bungoma kupunguza ushuru unaotozwa kwa sasa kutokana na hali ngumu ya maisha wanayopitia. Wafanyabiashara hao wakiongozwa na Julia Wangoi wanalalama kuwa licha ya biashara kurudi chini baada ya ujio wa virusi vya corona, bado wanatozwa ushuru kama kawaida licha ya kupitia hali ngumu ya kibiashara. Aidha, wafanyabiashara hao sasa wanaitaka serikali kuwakilisha ama kuwashukishia kiwango cha ushuru hadi pale hali itakaporejea kawaida. Ile kitu ninaweza omba kwa hii kaunti yetu, nikipitia kwa gavana wetu, ningeweza kuomba ingawaje tumepitia jangwa kubwa, tujarudisha biashara yetu vizuri vile imekuwa, na tulikimbishwa sana na watu wa races na tukakata races. Kwa hii mwaka nilikuwa nafikiria gavana wetu angesimama na sisi na tutetee kwa mambo ya races, watupunguzie bei kabisa. Venye corona ilikuja, kazi ilipungua kabisa. Hata sisi hapa hivi hii hoteli yetu tulipatwa na msiba wa kufungiwa. Baadaye ndio tukaambiwa tukae nyumbani kwa siku 14 na Mungu alitujali. Tukaenda tukapimwa, tukapatikana hatuna corona na tukarudi tukaanza kazi. Vijana 200 wanaotoka familia zisizojiweza kutoka kaunti ya Kwale sasa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kufunguliwa kwa shule ya mafunzo ya ufundi katika eneo hilo. Vile vile hii ni baada ya uchunguzi wa kina kubaini kuwa vijana wengi wana ujuzi lakini hawana vyeti vya kuthibitisha ujuzi huo. Mafunzo hayo ni pamoja na ujuzi wa kuunganisha umeme, kuchomelea na ushonaji. Akizungumza katika uzinduzi huo, mkurugenzi wa chuo cha mafunzo cha Mombasa Charles Majani amesema mafunzo hayo yanalenga kuwawezesha vijana kujimudu kimaisha na kujiajiri na vile vile kujitegemea. Kuna opportunities mingi katika constituency, katika county. Ile uwezo fund mtu anaweza pata, anunue mashini yake ya kufanya kazi na afanye kazi kulingana na ile ujuzi amepata. Tunaona kwa hii kitu ambacho tunafanya leo, tukufanya tu randomly, tulifanya research kidogo huku, tukapata kuna vijana ambayo hawana kazi, hawana ajira, wameenda shule, wengine pia wana skills, wanafanya tu huko nyumbani, huko wanafanya tu kama helpers, lakini wenyewe hawana cheti. So hemu ya hii kitu ni wapate cheti. Ukishapata cheti, wenyewe wanaanza kuanza biashara zao wenyewe, sio mpaka waandikishwe. Saa hizi kuandikishwa hata sio muhimu. Na hizi courses ni wanafanya electrical, watafanya welding, watafanya beauty, wanafanya housekeeping na wanafanya pia tailoring. Now the training that we are collaborating with the Rotary Club is to empower the youth, to give them the skills that are necessary so that they can be able to get jobs. Not necessarily to get jobs, but the main aim is for them to employ themselves so that they can be able to utilize their skills in ensuring that they get themselves employed. And this is going to be examined by NITA. So it is not going to be examined by Technical University of Mombasa, but we have got qualified personnel, that instructors who are going to be taking care of the students when they are going to be learning and during the practical. Nimekuja kusomea kozi ya hairdressing and beauty therapy. Nimesoma mpaka form 4 katika shule ya Ngozi Girls. Nafurahia kupata hii kozi, niko tayari kusoma na kupata ajira.
Mtazamaji, tuvuke kwenye rubaa za kimataifa ambapo kiongozi wa upinzani nchini Uganda Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine ametangaza kumshtaki rais wa taifa hilo Yoweri Museveni kwenye mahakama ya jinai ya ICC baada ya tukio la kunaswa na maafisa wa polisi nchini humo ama la kunyanyaswa na maafisa wa polisi nchini humo. Bobi ambaye alionekana akivurutwa nje ya gari lake na maafisa wa polisi alipokuwa akiwahutubia wanahabari kwenye njia ya video amekuwa akipokea vitisho vya maisha yake baada ya kunusurika kifo baada ya gari lake kupigwa risasi miezi michache iliyopita. Kulingana na wakili wake Eric Afran, mashtaka yamewasilishwa kwenye mahakama ya ICC dhidi ya Museveni na viongozi wengine kwenye serikali yake anaodai wanaenda kinyume na haki za kibinadamu. It is my hope that the International Criminal Court will see it necessitating and indeed viable to see that General Museveni, General Eri Tumwine, and many others are presented to the International Criminal Court, because justice should chase everybody. Otherwise, the people of Uganda are continuously suffering in the dark. The reason why I am wearing a bulletproof jacket and a ballistic helmet is because I expect a live bullet targeted at me anytime. I have had to evacuate my family and sneak them out of the country because my family also has been targeted, and we had information that my children were to be kidnapped in order to subdue me into accepting whatever. I believe in democracy, and I believe in the rule of law. And that is what I wish for every human being. That is what I wish for every country, to be governed by the rule of law, to be governed with democratic principles. I would really, now I'm being arrested. As you can see, I'm being arrested. Who's the presidential candidate? Na mtazamaji, kufikia hapo sina budi kutia kikomo kwenye taarifa za Switch adhuhuri mchana wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi nasema shukran kwa kuungana nasi hadi tamati. Nimekuwa wako hadi ya Mwasiwa na mwenzangu Teresia Washira. Hadi wakati mwingine tena nasema kwaheri.